out everybody who says Так, 6-7. Magnus Carlsen. Ну ладно. As Уже стрим, в принципе, like удался. the best reason of all Да, not to попробовал ever так get же. that score. Также с солянки принять. Boo, you suck. Что-то у меня, правда, с ним не очень. Опа! This is what he does, isn't it? Посмотрим, как он подготовился. Let's try and play as I played against Maxim and Так, есть такая, да, схемка. in the World что Blitz надо делать, я уже забыл. with an early честно b5, говоря. not kicking the queen away. Без конь c6 даже, да? I know that he plays this line with Да, слон f4 пойду. the early queen foray. I think in that line Maxim had already gone knight 3-0. be Конь c6. knight of 3, which is not necessarily where you want the knight. Here he has a little bit more flexibility. It looks a bit sus. Maybe you can go for a quick knight d5 or something. Maybe not. A take d6. What's the big deal? Че, может гулять так гулять? Поехали, пофиг. No, well. Да, жалко, Goes что for it. неприкасаемые так бы легко обыграли, конечно. And knight e7, blocking the check, but Так, ну что, шажок пропишем? my development is obviously quite poor. I'm developmentally challenged, 3, слон d3 там. as they так say далее. these days. Кстати, на конь d7 то слон d6 вот здесь ход. Не очень приятно по виду. Как ходить вообще? Так вот, да, то есть он хочет конь What happened d7. there? My mouse froze for a sec. Значит, конь d7. It's probably a skill Может issue. даже в 3-0 уйти. Может конь h4 вообще? Knight h4. Gotta go queen. Ну, по крайней King мере, a8. творчески, согласитесь. Think so. Конь c8, как-то слон d3. Escaping the pin, Опа! preventing knight f5. Ну, мне уже больше начинает нравиться, честно говоря. And Ферзь c5, правда, есть неприятный ходец. I am a piece up though, Потенциально. so even though that is about the only Слон positive g5 thing you can say проверить. about my position, that may still be fairly significant. Так, времени, правда, мало. And knight d7 next is gonna solve a lot of problems. Ну, d5 уже начинает подвисать. Now, if I were a good commentator, I would have prepared my next sentence, like, why is knight d7 an important move, and so on. But I haven't, because I can play побить. just much better than I explain it. На f6, может, Sadly. побью. Чё уж, f6, he wants to take, как он take, говорит. По волосам не плачут. rook here, knight f5, knight Выглядит, d7. конечно, так, слегка перебором. That doesn't really work for him, does it? Ну, прикольно. That was not Побил the g8, что-то есть. там conclusion вообще. I expected Конь f5. to reach while starting that sentence, but here we Правда, are. особо ничего нет, честно говоря. Может, я так слегка... дай слон d2, может, отсюда зайдем. Yeah, I mean, Типа ослабим. that is an его. admission of failure if I were someone. Now I develop, this is Ничего не понятно, что у threatened. меня конь на h4 делает. Вообще непонятно. Ничего не делает. There's always going to be some practical Да, counterplay. так. So my king is weak, but I don't think he really has much here. This is often a good move to get in the Sicilian, because you sometimes have to make a little bit of an awkward move to prevent the crude Типа threat of линию c checkmate. вскрыли для короля. Для атаки нашей потенциальной. And if you're wondering if I'm saying crude a bit too much because I just learned that word, no, I didn't. But it's a good word, isn't it? Let's take this. How bad can that be? Ну это, блин.
Спокойная игра. Bishop g2. Слон g2 вообще. And then I think probably just knight b6, to be honest. Ну так, понимаешь, полной компенсации нет, конечно. Or queen c5. No, Ну, играем. not queen c5. You crazy? Bishop a5, yeah, but Король c7, да? I am убегает? consolidating here. King c7, king b8. And we're slowly but surely Да, убежал. getting блин. to safety. Пока так. Бить пока не хочу, хотя просто d5, да, сейчас пойду. Knight d6 was possible there, but bishop d6 here. If he had time to go rook e7, he might have some counterplay, but the rook was hanging. So now I've successfully extricated the king. Ладья 6, хочу, чтобы ладья не A висела. fairly clean piece up. Let's Может, threaten даже mate d5, again. Well, not really mate, but at least an unpleasant check. Да, может, перестроимся сейчас, не знаю. That's a good move. Блин, времени меньше. Prepares Да, knight мол, d4. второй, согласен. That was Времени мало, и somewhat что-то король missed у него by me. убежал. Где мат, непонятно. Let's Интересно, кстати, change plan. объективно, насколько это было плохо. Bishop c5. It's a little bit Здесь risky, уже isn't такая it? чисто психическая атака идет. My pieces are somewhat awkwardly placed. I gotta admit that. Okay, I think we gotta try and trade a little bit. Knight f5. Didn't really Сейчас он какой-то expect конь c4 that. навесит, я думаю. Thought he would go f4 immediately. Где-то. And if I take queen d4, knight f3, I mean, there's Сейчас, может быть. b6 hanging at the end of it, so that wasn't really clear at all. Whereas now, well, he gets g7, but I've consolidated my position and I do have some trumps of my own. Much like the United States. Времени сильно меньше. Там на 6, кстати, висело, но, видимо, c5. король b7, наверное, да. Playing this, and yeah, exactly here I wanted d4 and d3, да? attack with d3. And we are dangerously nearing Resign's territory. If he takes, I take, and there's a discovered check. Right to d4, and now I get a very dangerous passed pawn Выглядит сильно. and attack as well. I think this wins. Knight Слушай, b4, что большой перес, не уверен, сейчас посмотрим. but Скорее нет, чем да. seems incredibly unnecessary. Unless you're in a certain kind of mood, then you always take the easy option А, in such перес же это большой перес. situations. Да нет, а чё, он ничего такого плохого не сделал. Не думаю. You want to win the game with absolute 100% certainty, not 99.9. Да, сел, я согласен. Here it takes rook e1, rook g1, Ну, there's зря, queen конечно, это c1. сделал,